1 Kings 9. Primeros Reyes 9. And it came to pass, when Solomon had finished the building of the house of the Lord, and the king's house, and all Solomon's desire, which he was pleased to do, Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, that the Lord appeared to Solomon the second time, as he had appeared unto him at Gibeon. Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. And the Lord said unto him, I have heard thy prayer and thy supplication that thou hast made before me. I have hallowed this house which thou hast built to put my name there forever, and mine eyes and mine heart shall be there perpetually. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. And if thou wilt walk before me as David thy father walked in integrity of heart and in uprightness, to do according to all that I have commanded thee, and wilt keep my statutes and my judgments. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, then I will establish the throne of thy kingdom upon Israel forever, as I promised to David thy father, saying, there shall not fail thee a man upon the throne of Israel. yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. But if ye shall at all turn from following me, ye or your children, and will not keep my commandments and my statutes which I have set before you, but go and serve other gods and worship them, Mas si obstinadamente os apartaréis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirveréis a dioses ajenos y los adoraréis, then will I cut off Israel out of the land which I have given them, and this house which I have hallowed for my name will I cast out of my sight, and Israel shall be a proverb and a byword among all people. Yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. And at this house which is high, every one that passeth by it shall be astonished, and shall hiss, and they shall say, why hath the Lord done thus unto this land, and to this house? Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? And they shall answer, because they forsook the Lord their God, who brought forth their fathers out of the land of Egypt, and have taken hold upon other gods, and have worshipped them, and served them. Therefore hath the Lord brought upon them all this evil. Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová,
su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. And it came to pass at the end of 20 years, when Solomon had built the two houses, the house of the Lord and the king's house. Aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real. Now Hiram the king of Tyre had furnished Solomon with cedar trees and fir trees, and with gold, according to all his desire. That then King Solomon gave him Hiram 20 cities in the land of Galilee, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. And Hiram came out from Tyre to see the cities which Solomon had given him, and they pleased him not. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron. And he said, What cities are these which thou hast given me, my brother? And he called them the land of Cabal unto this day. Y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Cabul, nombre que tiene hasta hoy. And Hiram sent to the king 60 talents of gold. E Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. And this is the reason of the levy which King Solomon raised for to build the house of the Lord and his own house, and my mill and Milo, and the wall of Jerusalem, and Hazor, and Megiddo, and Gezer. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová, y su propia casa, y Milo, y el muro de Jerusalén, y Hazor, Megiddo, y Gezer. For Pharaoh, king of Egypt, had gone up and taken Gezer and burned it with fire, and slain the Canaanites that dwelt in the city, and given it for a present unto his daughter Solomon's wife. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Gezer, y la quemó, y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad, y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. And Solomon built Gezer, and Beth Haran, and Nether. The Nether. Restauró, pues, Salomón a Gezer y a la baja Bet Horon. And Baal-Hath, and Tadmor in the wilderness in the land. A Baalá y a Tadmor en tierra del desierto. And the city, and all the cities of store that Solomon had, and the cities for his chariots, and cities for his horsemen, and that which Solomon desired to build in Jerusalem, and in Lebanon, and in all the land of his dominion. Asimismo, todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las ciudades de los carros, y las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano, y en toda la tierra de su señorío. And all the people that were left of the Amorites, Hittites, and Perizzites, and Hivites, and Jebusites, which were not of the children of Israel. A todos los pueblos que quedaron de los amorreos, eteos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel.
their children that were left after them in the land whom the children of Israel also were not able utterly to destroy. Upon those did Solomon levy a tribute of bondservice unto this day. A sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. But the children of Israel did Solomon make no bondmen, for they were men of war, and his servants, and his princes, and his captains, and rulers of his chariots, and his horsemen. Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, o sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros, o su gente de a caballo. These were the chief officers that were over Solomon's work. Chief of the officers. Chief of the officers that were over Solomon's work. Which would probably mean the same thing, right? Chief officers, so go ahead. 550 which bare rule over the people that wrought in the work. Y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. But Pharaoh's daughter came up out of the city of David unto her house, which Solomon had built for her. Then did he build Milo. Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Entonces edificó él a Milo. And 3 times in a year did Solomon offer burnt offerings and peace offerings upon the altar which he built unto the Lord, and burnt incense upon the altar that was before the Lord. So he finished the house. Y ofrecía Salomón 3 veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová, y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Jehová, después que la casa fue terminada. And King Solomon made a navy of ships in Ezon Gibber, which is beside Eloth, on the shore of the Red Sea in the land of Edom. Hizo también el rey Salomón naves en Ezion Geber, que está junto a Elot en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. And Hiram sent in the navy his servant shipmen that had knowledge of the sea, which with the servants of Solomon. Y envió Hiram en ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar con los siervos de Salomón. And they came to Ophir and fetched from thence gold 420 talents, and brought it to King Solomon. Los cuales fueron a Ophir y tomaron de allí oro 420 talentos y lo trajeron al rey Salomón. 1 Kings 9. Primeros Reyes 9. Please visit us at www.onefaith.us. That is the number 1 spelled out, O-N-E, all one word, F-A-I-T-H.us. Onefaith.us. One faith for all of us.